సో డాక్టర్ అంకిత, లైపోసక్షన్ అన్న మాట వింటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా అనిపిస్తుంది. ఈజీగా ఫ్యాట్ తగ్గిపోతుంది కదా అని. కానీ వెయిట్ లాస్ ప్లాన్ చేయకుండా, ఎలాంటి ఎక్సర్సైజ్ చేయకుండా ఓన్లీ లైపోసక్షన్‌తో వెయిట్ తగ్గించుకోగలమా? No. Uh, yes, liposuction is more of an inch reduction surgery, Andy. ఓకే. It's not a weight loss surgery. So if you are looking for weight loss, అప్పుడైతే డయట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ చాలా మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ అ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గుడ్ డయట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్, దాని తర్వాత ఒకవేళ మీరు లైపోసక్షన్ చేపిస్తే రిజల్ట్స్ విల్ బి వెరీ గుడ్. ఓకే. బికాస్ యాజ్ డిస్కస్డ్ విత్ ఎవ్రీవన్, liposuction is not at all a weight loss surgery, Andy. It's more targeting for your inch losses, Andy. ఓకే. సో ఇప్పుడు కొన్ని పార్ట్స్ ఎక్సర్సైజ్ ఎంత బాగా చేసినా కూడా కొన్ని పార్ట్స్ అస్సలు ఎంత తగ్గిద్దామన్నా తగ్గవు. సో ఎస్పెషల్లీ లవ్ హ్యాండిల్స్ అంటాం కదా అవి, అండ్ బనానా హంప్స్ అంటాము, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం థై కింద ఎస్పెషల్లీ తొడల కింద భాగంలో అండ్ థై సైడ్స్ భాగంలో ఇలాంటి ఏరియాస్ మనకి స్టబ్బన్గా ఉంటాయి, అంటే సెల్యులైట్ అంటాం. ఓకే, వాట్ వీ విల్ డూ ఈజ్ లైపోలైటిక్ ఇంజెక్షన్స్ సజెస్ట్ చేస్తాం, కానీ చాలా పెయిన్ఫుల్, నెక్రోజ్ అవుతుంది, చాలా ఇబ్బంది, మల్టిపుల్ సెషన్స్ పడుతుంది. సో అందుకని ఆ ప్లేసెస్లో టార్గెటెడ్ లైపోసెక్షన్ మీరు సజెస్ట్ చేస్తారా? డెఫినెట్లీ. యాక్చువల్లీ దోస్ ఆర్ కాల్డ్ స్టబన్ ఫ్యాట్ అండి. ఎంత ఎక్సర్సైజ్ చేసినా, ఎంత వర్కౌట్ చేసినా, యూ విల్ సీ దట్ ఆ పార్ట్లో ఫ్యాట్ అలాగే ఉండిపోద్ది. సో దోస్ ఆర్ కాల్డ్ అస్ స్టబన్ ఫ్యాట్ అండి. దానికి టార్గెటెడ్ లైపోసక్షన్ చేస్తే రిజల్ట్స్ విల్ బీ ఇన్స్టెంట్, ఇమీడియట్, అండ్ యాజ్ ఆల్రెడీ దే ఆర్ ఎక్సర్సైజింగ్, ఇంకా దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ దేర్ డయట్, సో దే విల్ బీ ఏబుల్ టు మెయింటైన్ దిస్ రిజల్ట్. బట్ ఈ ఫ్యాట్ ఇంజెక్షన్స్తో ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఎస్, సమ్ పీపుల్ కొంచెం అంటే చాలా మైల్డ్ డిపాజిట్ ఉంటే పర్లేదు, ఒక సెషన్ ఓకే. బట్ ప్రతిసారి ఆ ఇంజెక్షన్ తీసుకొని ఆ పెయిన్ఫుల్ సెషన్ వల్ల దే మైట్ నాట్ బి కంఫర్టబుల్, అండ్ రిజల్ట్ కూడా దే కెనాట్ గెట్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. బట్ విత్ టార్గెటెడ్ లైపోసక్షన్ విల్ బి ఏబుల్ టు గివ్ ద రిజల్ట్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్. వావ్, అంటే ఒక్క సెషన్లోనే వితౌట్ ఎనీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆ పార్ట్ ఈజీగా ఫ్యాట్ లాస్ అయిపోతుంది. డెఫినెట్లీ. ఓకే. వాట్ అబౌట్ ద స్కిన్ దేర్? అంటే స్కిన్ లూజ్ ఉంటుంది కదా లైపోసెక్షన్ చేసిన ఏరియా తర్వాత. సో జనరలీ వెన్ వీ డూ లైపోసక్షన్ అండి, స్కిన్ క్వాలిటీ చూడాలి. ఓకే, స్కిన్ క్వాలిటీ బాగుందంటే లైపోసక్షన్ వల్ల స్కిన్ కూడా ష్రింక్ అవుతుంది. సో దెన్ వీ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ లూజ్ స్కిన్, అవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండవు. బట్ కొంతమందికి స్ట్రెచ్ మార్క్ ఉంటుంది, సెల్యులైట్ ఉంటుంది. సో ఇన్ దాట్ కేస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్, లైపోసక్షన్ చేసిన తర్వాత కూడా కొంచెం లూజ్ స్కిన్ ఉండొచ్చు. సో నౌ డేస్ వీఆర్ గివింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్ఎఫ్ ఎనర్జీ అండి. సో దాంతో ఏమవుతుంది అంటే, లైపోసక్షన్ వల్ల నార్మల్లీ కూడా ఒకవేళ 30% స్కిన్ టైట్నింగ్ అవుతుందంటే, విత్ దిస్ ఆర్ఎఫ్ ఎనర్జీ ఇంకా అడిషనల్ 20% విల్ యాడ్ ఇట్. ఓకే. సో దట్ విల్ గివ్ అస్ అ బెటర్ రిజల్ట్. దెన్ అడిషనల్ ప్రొసీజర్స్ లైక్ ఎంఎన్ఆర్ఎఫ్, దాంతో యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ యువర్ సెల్యులైట్ అండి. ఓకే. సో సూపర్ఫిషియల్ స్కిన్ ఆస్పెక్ట్ మేము చూసుకుంటాం డెఫినెట్గా. 100%. బట్ ఈ లైపోసక్షన్ అన్న పార్ట్ అంటే కొంచెం భయం మాకు. ఓకే, No, పాస్ట్లో కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చాయని, మనుషులు చనిపోయారని విన్నాం మేము. Yes. ఓకే, అందుకని లైపోసెక్షన్ అనగానే అబ్బా లైపోసెక్షన్ దాకా వెళ్ళాలా అని చాలా మంది పేషెంట్స్ కూడా ఏం చేస్తారు, ఇంజెక్షన్ ఇవ్వండి డాక్టర్, ఎంత పెయిన్ అయినా భరిస్తా అంటారు. బట్ ఒక 2 సెషన్స్ చేశాక అసలు ఎంత స్టబన్ ఉంటుందంటే ఆ ఫ్యాట్, వద్దమ్మా ఇంజెక్షన్స్ వేస్ట్, బెటర్ సర్జరీకి వెళ్ళిపో. వెరీ సింపుల్ టెక్నిక్, 1 డే టెక్నిక్, నాకు తెలిసి 1 డే, బై ఈవినింగ్ దే కెన్ గో హోమ్ కదా, అలానే ఉంటుంది కదా. సో జనరలీ అంటే ఒకవేళ లైపోసక్షన్లో కూడా అంటే కేటగిరీ ఉంటుంది, ఎంత తీస్తున్నాం. ఒకవేళ లెస్ దెన్ 5 liters తీస్తున్నాం అంటే దే కెన్ గో ఆఫ్ ఇన్ ద సేమ్ డే అండి. బట్ ఇఫ్ వీఆర్ రిమూవింగ్ మోర్ దాన్ 5 liters, సో కొంచెం బాడీలో ఫ్లూయిడ్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటుంది కదా, సో వీ ఆస్క్ దెమ్ టు స్టే ఫర్ అ నైట్, అట్లీస్ట్ ఓవర్ నైట్ అండి. అండ్ ఇప్పుడు కూడా ఐ థింక్ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఇన్సిడెన్సెస్ పీపుల్ హ్యావ్ స్టిల్ ఫియర్, అండ్ దానివల్ల దే ఆర్ ఓకే, దే హ్యావ్ బీన్ ట్రయింగ్ ఆల్ ద మెథడ్స్, నాన్ ఇన్వెసివ్ మెథడ్స్ చాలా ఉన్నాయి, కూల్ స్కల్ప్ట్ అన్ని, బట్ దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద రిజల్ట్. బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ దట్ we can say confidently that it is not a very risky procedure, and if it is done by a certified plastic surgeon, those who are having good experience and all the safety precautions are taken, ante I think it will be a smooth procedure for them. Okay, మీరు ఇంచుమించు ఎన్ని లైపోసెక్షన్ సర్జరీస్ చేస్తుంటారు లేకపోతే 10 ఏళ్ళకా? It would be, I don't know, the count is also gone. Okay, maybe more than 2000 or something. Nice, more than 2000 liposuctions, and yes, all are successful or are happy. Yes, definitely they are happy with the result. Okay, especially the inch loss కోసమే మనం వాడతాం. Yes, అది వెయిట్ లాస్ కోసం చూడకండి, that would be a bad word to use or something. Yes, I would say it is more of an inch loss surgery. Okay, so worst kind of side effect ఏం చూసుంటారు లైపోసెక్షన్ లో మీరు?
రికవరీ ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్ ఉంటుందా? వాళ్ళకి ఎక్కడ ప్రాబ్లమ్ ఉంటుంది? ఒకవేళ వర్స్ట్ కైండ్ ఆఫ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏమైనా సమ్ ఉండొచ్చా? టైమ్స్ అంటే వెన్ వీ డూ మెగా లైపోసక్షన్ అంటే మోర్ దెన్ 5 లీటర్స్ చేసినప్పుడు కొన్ని ఏరియాస్లో ఏమవుతుందంటే ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ దట్ ఫ్యాట్ స్కిన్ ఆర్ మజిల్ మధ్యలో కొంచెం గ్యాప్ క్రియేట్ అవుతుంది. దానికోసం వీ అడ్వైజ్ దెమ్ టు వేర్ ప్రెషర్ గార్మెంట్. షేప్ కోసం వీ అడ్వైజ్ దెమ్ టు డూ మసాజెస్. సమ్ టైమ్స్ వాట్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఇఫ్ ఎక్కువ తీసేసాం అండ్ అంటే వాల్యూమ్ అంతా తీసేసాం ఆ డెడ్ స్పేస్లో ఫ్లూయిడ్ ఫిల్ అవ్వచ్చు, అంటే సీరోమా అంటాం దాన్ని. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్ కాంప్లికేషన్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ మై బట్ అది కూడా రికవర్ అయిపోతుంది. Definitely. That we'll remove that fluid Andy and then we start training them with the massages and compression garments so that our dead space close అవుతుంది. So they'll have less chances of this complication. ఎస్పెషల్లీ చాలా మందికి లేడీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మాట్లాడితే పొట్ట కన్నా ఎక్కువ చాలా మందికి సైడ్స్ ఆఫ్ ద థైస్ అండ్ హిప్ ఏరియాస్ ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సో ఇది సర్జరీ చేయించుకోవాలి లెస్ దెన్ 5 లీటర్స్ అంటే రికవరీ టైం ఎంత ఉంటుంది? No, recovery time would be mostly same Andy. Generally we How many days? If we get the liposuction done today and the liter and the amount of fluid removed, fat is removed is less than 5 liters. By next day, by the same day we ask them to walk Andy. Wow. So నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు పేషెంట్. బట్ జనరల్ అనెస్థీషియాలో చేస్తారు కదా? Yes, it has to be done under general anesthesia. Okay. It will be pain free for them and safe for them also. Very good. And they'll be able to do their routine activities Andy. నెక్స్ట్ డే నుంచి. Yes. We don't advise them to do weightlifting activities. At least 6 weeks we ask them to wait for doing any weightlifting exercises. But normal walking avanni they can do Andy. That should not be a problem. నార్మల్ వాకింగ్, కుకింగ్, వాళ్ళ వర్క్ ప్లేస్ కూడా They వెళ్ళిపోవచ్చు. can do their normal activities. సో డే ఓన్లీ 1 day ప్రొసీజర్ అనమాట లైపోసెక్షన్ అంటే. Most commonly if it is not a bigger area or larger volume. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ లార్జర్ వాల్యూమ్ రికవరీ టైం ఎంత పడుతుంది? అయితే 1 week కొంచెం they will have some recovery time ఎందుకంటే హైడ్రేషన్ బాగా కావాలి. So that they have to take care of themselves. సో యూ హ్యావ్ టు అడ్మిట్ దెమ్ ఫర్ షూర్ For a day. For a Max for a day. ఓకే. 24 hours అబ్జర్వేషన్ తర్వాత యూ కెన్ ఆస్క్ దెమ్ టు గో. సో నైస్. అంటే చాలా మందికి లైపోసెక్షన్ అంటే చాలా భయం ఉంటుంది. ఓకే. సో బట్ మీ మాటలు విన్నాక నాకు కూడా చాలా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. అందరం చేయించుకోవాల్సిన పార్ట్ ఏంటంటే లైపోసెక్షన్ అందరికీ చాలా ఇన్వేజివ్ అనగానే, జనరల్ అనెస్థీషియా అనగానే మనకి భయం వేస్తుంది. I feel అది liposuction కాదు, ఎనీ ఇన్వేసివ్ సర్జరీ పీపుల్ ఆర్ scared to get it done. బట్ ఈ మధ్య ఐ థింక్ అవేర్నెస్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్. పీపుల్ ఆర్ నోయింగ్ దట్ సేఫ్టీ మెజర్స్ ఆర్ టేకెన్ కేర్. సో ఎస్, మోర్ అండ్ మోర్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ ఇట్ డన్. వెరీ గుడ్. సో నెలకి ఒక 30-40 కేసెస్ ఈజీగా మీరు లైపోసెక్షన్ అండ్ చేసేస్తున్నారు అనమాట. సో నైస్. అయితే ఈ పొట్ట విషయానికి వస్తే ఎస్పెషల్లీ పోస్ట్ డెలివరీ లేడీస్ అందరికి కూడా పొట్ట అక్కడ ఫ్యాట్ ఉంటుంది, లూజ్ స్కిన్ కూడా ఉంటుంది. సో హౌ యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ పార్ట్? So for them we advise something called as tummy tuck surgery or it is also called as abdominoplasty. So dantlo what we do is first we do liposuction to remove that excess fat after removing that generally most commonly we see these surgeries in people who have finish their pregnancy, family, and they have a lot of stretch mark. They are unable to. They'll have loose skin. The skin quality is gone. Or people who had significant weight loss after they lose bariatric surgery. So even after we do lipo, that is not enough for them because skin quality is already a little bit compromised. So in that case, what we do liposuction to remove that fat. After that, whatever loose skin is there, we remove that and we shape it so that they can go to their pre-pregnancy or pre-weight loss body shape. సో దీనికి ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి? ఎనీ ఏజ్ గ్రూప్ వెళ్ళిపోవచ్చా? పోస్ట్ డెలివరీ 2 డెలివరీస్ అయిపోయాయి అనుకుంటే అంటే లా ఉన్నా కూడా ఒకవేళ ఓన్లీ టమ్మీ ఒకటే ప్రాబ్లం ఉంది అలా చేసుకోవచ్చు? నో, అంటే బిఎంఐ కూడా వీ హ్యావ్ టు సీ దే హ్యావ్ టు బి అట్లీస్ట్ విత్ ఇన్ ద నార్మల్ బిఎంఐ. మళ్ళీ ఒబేసిటీ ఉంటే వీ వుడ్ సజెస్ట్ దెమ్ టు గో ఫర్ అ బేరియాట్రిక్ సర్జరీ ఆర్ వీ అడ్వైజ్ దెమ్ టు డూ అ గుడ్ డయట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్. వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ అన్ ఐడియల్ weight and then do it or else the result will be compromised అండి. So ideally if they have finished their family, we ask them to wait 1 year after the last childbirth after because in that 1 year their body will again try to go back to the shape and still after 1 year kuda if they have that stubborn fat and loose skin then we advise them to go ahead with tummy tuck surgery. So both surgeries ఒకటే డే, సేమ్ డే? Yes. So liposuction చేసేసి tummy tuck కూడా చేసేస్తారు. It is done immediately. So you assess them before only. Yep. Tummy tuck అవసరం పడుతుందా లేదా కూడా మీరు అసెస్ చేసేస్తారు? Definitely. Because whether they fall into liposuction category, tummy tuck category, because some people have very good skin quality so they might need just liposuction and that would do the needful. కొంతమందికి ఏమవుతుందంటే మల్టిపుల్ ప్రెగ్నెన్సీ వల్ల మిడ్ లైన్ లో ఒక మజిల్ ఉంటుందండి, రెక్టస్ మజిల్, అది సపరేట్ అయిపోద్ది, వీక్ అయిపోద్ది. ఓకే ఓకే. సో వాళ్ళకి అయితే liposuction is not an ideal
సర్జరీ అండి. సో కొన్ని కాంట్రా ఇండికేషన్స్ ఉంటాయి అయితే ఫర్ దెమ్ వీ విల్ అడ్వైజ్ టమీ టక్ సర్జరీ, Okay. వేర్ అక్కడ ఆ వీక్ మజిల్ ని కూడా రిపేర్ చేస్తామండి. రిమూవ్ ద ఫ్యాట్, వాట్ ఎవర్ ఎక్సెస్ ఫ్యాట్ ఇస్ దేర్, అండ్ దెన్ లూజ్ స్కిన్ ని కూడా రిమూవ్ చేసి బెల్లీ బటన్ ని కూడా కొత్త పొజిషన్ లో పెడతాం. ఓ అవునా, బెల్లీ బటన్ కూడా కొత్త పొజిషన్ లోకి వస్తుంది. సో కొత్తగా మన స్టమక్ కొత్త అవతారం ఎత్తుతుందని చెప్పుకోవచ్చు ఆఫ్టర్ దిస్ టమీ టక్ అండ్ లైపోసెక్షన్. అయితే చాలా మందికి ఏంటంటే ఇది కూడా అంతేనా, సింగిల్ 1 day ప్రొసీజర్ అని? ఎస్, బట్ దీంట్లో అయితే వీ అడ్వైజ్ దెమ్ టు స్టే ఫర్ అ డే ఆర్ 2 అండి. డే ఆర్ 2. అండ్ రికవరీ కూడా కొంచెం 2 weeks పడుతుంది. అంటే సూచర్ లైన్ ఉంటుంది, సో అవన్నీ హీల్ అవ్వడానికి ఇట్ విల్ బి. లైపోసక్షన్ లో అయితే హార్డ్లీ వీ హ్యావ్ లైక్ 5 mm or 1 centimeter కట్ అండి, అండ్ ఇట్ విల్ హీల్ ఆఫ్ ఇన్ అ వీక్స్ టైమ్. బట్ ఇన్ టమీ టక్ దేర్ ఇస్ అ బిగర్ స్కార్ లైక్ బిలో యువర్ ప్యాంటీ లైన్, వీ ట్రై టు కవర్ ఇట్. సో అది హీల్ అవ్వడానికి కనీసం 2 weeks పడుతుంది. సో కొంతమంది సిజేరియన్ సెక్షన్ చేసి అక్కడ కూడా స్కార్ ఉంటుంది కదా, సిజేరియన్ సెక్షన్ స్కార్, ఆ స్కార్ నే మళ్ళీ తిరిగి ఓపెన్ చేస్తారా? ఎందుకంటే అది ఆల్రెడీ చాలా స్కార్ చాలా పల్చగా ఉంటుంది చాలా మందికి. అక్కడ అది ఉన్న వాళ్ళు కూడా లైపోసెక్షన్ అండ్ టమీ టక్ ఎలిజిబుల్ అంటారా? అంటే సిజేరియన్ సెక్షన్ కి ఆ లైపోసక్షన్ కి సంబంధం లేదు, ఆ స్కార్ కి ఏం సంబంధం లేదు. మోస్ట్లీ ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ లైపోసక్షన్ వీ ట్రై టు పుట్ ద స్మాల్ కట్స్ ఇన్ దట్ సి సెక్షన్ స్కార్ అండి. ఓకే, ఆ స్కార్ నుంచి వెళ్తారు. ఓకే, ఒకవేళ టమీ టక్ చేస్తున్నాం అంటే వీ విల్ గో బిలో దట్ స్కార్, అండ్ ఆ స్కార్ కూడా తీసేసి ఇంకా కనపడకుండా వీల్ కవర్ ఇట్. ఓ, పొట్ట మీద స్కార్స్ ని కూడా తీసేస్తారు. అయితే ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ప్లాస్టిక్ సర్జన్స్ వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకున్నాక పొట్ట టైట్ చేయడానికి, పొట్ట మీద ఉన్న చిన్న చిన్న స్ట్రెచ్ మార్క్స్ పోవడానికి మళ్ళీ మా డర్మటాలజిస్ట్ అవసరం వస్తారు. సో డెఫినెట్లీ ఒకవేళ బెల్లీ బటన్ కింద ఉండేది స్ట్రెచ్ మార్క్స్ విల్ బి గాన్ అండి ఇన్ టమీ టక్ ఫర్ షూర్. బట్ ఎనీథింగ్ అబౌవ్ బెల్లీ బటన్ విచ్ ఇస్ దేర్ డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్. సో ఎక్స్ట్రా స్కిన్ అంతా కిందకి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి సో ఎవ్రీథింగ్ బిలో బెల్లీ బటన్ స్ట్రెచ్ మార్క్స్ విల్ గో అండి. వావ్, దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. సో సిన్స్ బెల్లీ బటన్ కి కొత్త పొజిషన్ లో పెడుతున్నాం, సో వాట్ ఎవర్ వాస్ దేర్ అబౌవ్ బెల్లీ బటన్ అది కిందకు వచ్చేస్తుంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్ ఈస్ హిడెన్, ఆర్ ఇఫ్ దే వాంట్ దే కెన్ గెట్ సమ్ ఆఫ్ ద లేజర్స్ డన్. ఇంచుమించు లాస్ట్ 7-8 years లో ఎన్ని సర్జరీస్ చేసి ఉంటారు టమీ టక్ అండ్ లైపోసెక్షన్? Numbers are difficult, but definitely we have done a lot. Lot. Yes. Lot. And you have superb experience in that tummy tuck and liposuction surgeries. Definitely. వెరీ గుడ్. సో కమింగ్ టు ద అదర్ థింగ్, లైపోసెక్షన్ అన్న పాయింట్ రీసెంట్గా నేను మీతో డిస్కస్ చేసినప్పుడు, నా డబుల్ చిన్ పేషెంట్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ లైపోలైటిక్ ఇంజెక్షన్స్, ఫ్యాట్ ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తే చాలా పెయిన్ఫుల్గా మల్టిపుల్ ప్రొసెసెస్ అవసరం వస్తుంది. అండ్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ హైఫు, రిజల్ట్స్ కొంచెం బాగున్నాయి, బట్ స్టిల్ చాలా మందికి ఇక్కడ ఫ్యాట్ అక్యుములేషన్ ఉంటుంది. సో దెన్ లైపోలైటిక్ ఇంజెక్షన్స్, హైఫు, థ్రెడ్స్ ఇవన్నీ కాకుండా యూ టోల్డ్ మీ అబౌట్ ఫేషియల్ లైపోసెక్షన్. దట్ ఈస్ అంటే నాకు ఫస్ట్ టైం తెలిసింది ఫేషియల్ లైపోసెక్షన్ ఉంటుంది అన్న విషయం. సో జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దిస్ ఫేషియల్ లైపోసెక్షన్. ఎస్, సో జనరలీ 2 categories జనాలు ఉంటారండి. సో ఇఫ్ దే హ్యావ్ వెరీ లెస్ ఫ్యాట్, లైక్ చిన్న ఆల్మోస్ట్ లైక్ invisible kind of thing, then yes, haifu or threads will work. But there are Indian face in general has heavy lower face andi. For them we would suggest chin liposuction andi, because that will give you an instant result, and cut is hardly under your chin area. So ముందు నుంచి చూస్తే అసలు కనపడదు, కింద నుంచి చూస్తే కూడా హార్డ్లీ 5 mm ఉంటుంది. అండ్ మోస్ట్ కామన్లీ వీ కెన్ డూ ఇట్ అండర్ లోకల్ ఆల్సో. ఎస్, ఇఫ్ సమ్ పేషెంట్స్ ఆర్ టాలరెంట్, వీ కెన్ త్రూ దట్ కట్ వీ గివ్ సమ్ ఇంజెక్షన్. సో ఆ టైంలో కొంచెం డిస్కంఫర్ట్ ఉండొచ్చు. ఆఫ్టర్ దట్ వీ కెన్ రిమూవ్ ద ఫ్యాట్ బికాస్ ఇట్స్ అ స్మాల్ ఏరియా, సో వీ క్యాన్ అటెంప్ట్ అండర్ లోకల్. సో యూ అడ్రెస్ హోల్ దిస్ ఏరియా and try to give a jawline. So most of the time, most of the patients who are coming for the jawline. So we do it under the jawline area so that the jawline has a definition. Okay. Cheek kosam most of the time buccal fat removal surgery, so that idi koncham slim down effect avutadi. Okay. So we advise those surgeries andi. Okay. Adi facial reconstruction kinda vastundi. But ఇది మాత్రము, సో ఇది కూడా సింగిల్ డే ప్రొసీజర్ ఏనా? Actually, to say it's a 1 hour procedure and if they have got it done under local, they can walk out the same day. ఎందుకంటే we are not removing so much of fluid from the body. And yes, GA is also an option. Majority of them get it done under GA ఎందుకంటే comfort level ఉంటుంది, ఆ పెయిన్ వల్ల భయం ఉండదు and all. But yes, it's a single day procedure. ఓకే. సో నేను ఒకవేళ లైపోసెక్షన్ ఆఫ్ ఫేస్ సజెస్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నేను హై ఫుడ్ చేయించి పంపిస్తే బెటరా మీకు? మోర్ దెన్ ఇంటర్వ్యూనింగ్ విత్ ఫ్యాట్ ఇంజెక్షన్స్, లైపోలైటిక్ ఇంజెక్షన్స్, ఫస్ట్ ఒక సెషన్ ఆఫ్ హైఫు చేస్తే బెటరా, లేకపోతే ఆఫ్టర్ లైపోసెక్షన్ హైఫు చేయించుకుని బెటరా?
See, I would suggest if you are getting it done, we can go ahead with liposuction directly. Okay. Endukante with liposuction we are getting the skin tightening also. Okay. So after that, if you want any touch up, we can do it with HIFU for the skin tightening purposes. Got it. But initially chesi and then waiting for 6 months to get the result, because HIFU also 3 Takes to some 6 time. months we need. Yes. Instead of that, liposuction chesi we are giving you instant result. In 6 weeks you are able to see you're slimming down, and by 3 months you are definitely happy with the result. బట్ ఇది కూడా వెయిట్ లాస్ అవుతుంటేనే హెల్ప్ అవుతుంది కదా, దానికి వెయిట్ లాస్కి సంబంధం లేదంటారా ఫేషియల్ లైపోలైసిస్కి? నో, వెయిట్ లాస్ తో కొంచెం తగ్గుతుంది, బట్ ఇక్కడ ఉండేది ఫ్యాట్ మెజారిటీ స్టబన్ ఫ్యాట్ ఉంటుంది. అగైన్ స్టబన్ ఫ్యాట్, లవర్ హ్యాండిల్స్ ఇంకా సాటిల్ బ్యాగ్ ఏరియా, డబుల్ చిన్ ఏరియా, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్ ఈస్ స్టబన్ ఫ్యాట్ అండి. మీరు చూస్తారు దే వుడ్ హ్యావ్ రెడ్యూస్డ్ ఎవ్రీవేర్, బట్ చిన్ ఏరియా కొంచెం ఉండిపోద్ది. సమ్ పీపుల్ డెఫినెట్లీ దే గెట్ టోన్డ్, సమ్ పీపుల్ కి జెనెటిక్ ఉంటుంది, వాళ్ళు ఎంత చేసినా ఇట్ వోంట్ గో. సో వీ కెనాట్ సే ట్రూలీ దట్ డయట్ విల్ ఓన్లీ హెల్ప్. కొంతమందికి డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ హెల్ప్. ఎస్ 100%. బట్ నేనంటే ఓవరాల్ గా ఒబేస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఓన్లీ లైపోసెక్షన్ ఆన్ ద ఫేస్ హెల్ప్స్. కొంచెం ఫేస్ స్లిమ్ అవడానికి డెఫినెట్ గా హెల్ప్ చేస్తుంది. అది వెయిట్ లాస్ కి సంబంధం లేకుండా హెల్ప్ చేస్తుంది. ఎస్పెషల్లీ ఇంకా లైపోసెక్షన్ చేశాక కూడా వాళ్ళు దే ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్, ఫేస్ తగ్గడం, బాడీ కూడా తగ్గడానికి హెల్ప్ అవుతుందేమో, బట్ పుష్ ఇస్తుందేమో అనిపిస్తుంది. కొంతమంది అయితే దే గెట్ లైపోసక్షన్ డన్ టు గెట్ దెమ్ సెల్ఫ్ పుష్డ్ ఫర్ ద డూయింగ్ డయట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్, బికాస్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ బికాస్ ఆఫ్ దట్ మచ్ హెవీ వెయిట్. సో దోస్ హూ ఆర్ ఇన్ బార్డర్ లైన్, అంటే బేరియాట్రిక్ కాకుండా ఇంకా లైపోసక్షన్ కేటగిరీ, దే ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ దట్ కేటగిరీ, దే ఆర్ ఇన్ ద బార్డర్ లైన్. వీ క్యాన్ డూ లైపోసక్షన్, బట్ వీ డూ టెల్ దెమ్ దట్ దిస్ ఇస్ నాట్ గోనా మేక్ యూ లూజ్ వెయిట్, వీ ఆర్ జస్ట్ హెల్పింగ్ యూ టు మోటివేట్ ఫర్ ద future, so that after that they feel lighter and they start doing diet, exercise, and that helps complementing them. అది ఎంత చేసినా తగ్గని వాళ్ళకి ఇది డెఫినెట్ గా ఒక పుష్ ఇస్తుంది. సో ఇంత ఫ్యాట్ తగ్గింది కాబట్టి దాన్ని మళ్ళీ మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే కొంతమంది జస్ట్ ఆ ఓవర్ వెయిట్ వల్ల దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఈవెన్ డూ ఎక్సర్సైజ్ బికాస్ థైస్ రబ్ అవుతుంది ఆర్ పొట్ట వల్ల, సో దట్ ఈస్ అ హెల్ప్ ఫర్ దెమ్. ఎస్. సో ఇప్పుడు ఒక 5 liters ఫ్యాట్ తీసామనుకోండి, అది రీఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉందా? ఎన్ని సంవత్సరాలకి మళ్ళీ ఫామ్ అవ్వచ్చు? ఎలాంటి వర్స్ట్ కండిషన్లో ఫామ్ అవ్వచ్చు? సో ఎనీవేర్ ఇన్ ద బాడీ లైపోసక్షన్ చేసినప్పుడు ఒకవేళ దెర్ ఇస్ 100% ఆఫ్ ఫ్యాట్, వీ కెన్ రిమూవ్ ఓన్లీ 80% ఆఫ్ ఫ్యాట్. కొంచెం ఫ్యాట్ వీ హ్యావ్ టు లీవ్ ఇట్ అండర్ ద స్కిన్ అండి, 100% అవును. సో దట్ ద స్కిన్ సర్వైవ్స్ నరిష్మెంట్ కోసం. సో దానివల్ల ఇంచ్ లాస్ అవుతుంది. బట్ నౌ ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ no diet, no exercise, then what will happen, our remaining 20% em vadlesam, that will start increasing in size. Okay, kotta accumulation undadu. So number increase avadu gaani size increase avutadi. So again you will start looking like you are putting on weight. So that is why we keep telling that liposuction chesin tarvata kuda you have to maintain a healthy lifestyle andi, because we can remove existing fat, but aa kotta fat we cannot prevent it. So this is what will happen when you maintain lifestyle. So ultimately exercise, yoga and ఎప్పుడు చెప్పే మెడిటేషన్స్ ఇవన్నీ 100% చేస్తూ ఇలా ఎక్స్టర్నల్గా సపోర్ట్ తీసుకోవచ్చు. ఈ కూల్ స్కల్ప్టింగ్ ఇవన్నీ కూడా చాలా లక్షలు ఉంటున్నాయి. సో యావరేజ్గా ఒక లైపోసెక్షన్ సర్జరీ ఎంత పడవచ్చు అంటే, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన less than 5 liters సాడిల్ బ్యాగే అనుకుందాము, ఎంత కాస్ట్ ఉండొచ్చు? It depends on the area we are focusing andi. We cannot అంటే మినిమం 80,000 1 lakh నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందా, ఆర్ ఎల్స్ 2 lakhs 3 lakhs అలా ఉంటుందా? No, it won't be that much, but అంటే ఎలా టార్గెట్ చేస్తున్నాం, సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సాడిల్ బ్యాగ్, లవ్ హ్యాండిల్ ఏరియా, then it can be finished in 1.2 to 1.5, but it depends. అంతే 1.2 1.5 మాక్సిమం 2 వేసుకున్నా కూడా నాన్ ఇన్వేజివ్ టెక్నిక్స్ ఎక్కువ కాస్ట్ అవుతుంది ఈ లెక్కన. No, then I'm not so aware about non invasive ki enta padtadi. Yes. But what I'm trying to say is definitely a single sitting lo you are getting a result you are wanting. అది అంటే చాలా మంది జనం ఏంటంటే, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు బ్రింగ్ దట్ అవేర్నెస్, నాన్ ఇన్వేజివ్గా వెళ్దాము, ఓకే న్యాచురల్గా వెళ్దాం అనుకుంటా, నాన్ పెయిన్లెస్ ట్రీట్మెంట్గా వెళ్దాం అనుకొని లక్షలు ఖర్చు పెట్టుకొని వెయిట్ లాస్ అవ్వక ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళకి లైపోసెక్షన్ ఒక బూన్ అని చెప్పుకోవచ్చు కదా. ఇట్స్ ఏ అదృష్టం అది. ఎందుకంటే అంత ఈజీగా ఆ పార్ట్ తగ్గుతుంది. ఎన్ని ఎక్సర్సైజ్ చేసినా, ఎంత డైట్ చేసినా, ఎంత స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ చేసినా కూడా కొన్ని పార్ట్స్ తగ్గవు కొన్ని. సో కొన్ని హెరిడిటరీగా ఉంటుంది వాళ్ళకి ఆ ఫ్యాట్ అక్యుములేషన్ అన్నది. సో అలాంటి వాళ్ళకి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్రయింగ్ ల్యాక్స్ ఫర్ న్యూట్రిషన్ అండ్ ఆల్ సో అదర్ నాన్ ఇన్వేజివ్ టెక్నిక్స్, why we can plan definitely liposuction. That's a good thing to start. అంటే భయం, ఆ కొంచెం భయాన్ని ఓవర్కమ్ చేస్తే ఐ థింక్ రిజల్ట్స్ చాలా బాగుంటాయి అనుకుంటా ఈ లైపోసెక్షన్ విషయంలో. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ అంకిత, ఎంత మంచి డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ లైపోసెక్షన్ నాకు ఇచ్చారు.
థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ బీయింగ్ డర్మటాలజిస్ట్ వీఆర్ న్యూ టు ఫ్యూ థింగ్స్. మాకు కూడా చాలా విషయాలు తెలియదు. సో అందుకని ఒక లేమన్ లాగా ఐ వాజ్ ఆస్కింగ్ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఎందుకంటే పోస్ట్ కేర్ ఎంతసేపు ఉంటుంది, ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది, ఎన్ని రోజులు హాస్పిటల్లో ఉండాలి, ఎంత ఖర్చు ఉంటుంది, బయట పెట్టే ఈ న్యూట్రిషన్ ట్రీట్మెంట్స్ కన్నా ఇది బెటర్ ఆప్షనా కాదా, అండ్ విజరల్ ఫ్యాట్, మనం విజరల్ ఫ్యాట్ గురించి మాట్లాడుకోలేదు, ఎస్పెషల్ పొట్ట విషయంలో. ఇలాంటి విషయాల్లో కూడా మనం చాలా క్లియర్గా అన్ని డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంకిత. థ్యాంక్ యూ అండి.